ఎట్లా ఉంటుందని. So I took screenshot from the if you look at this system, it says it is with MS SQL server with in which schema it is B74 BW backend. Yeah. So what I've done, I opened this. Look at this. I opened the SQL server, log on to ERP database. What is schema here? B74. In this B74 schema, I filtered out to see all the tables relevant for YIC C03. And then I've run a query on which table, what is this? /BAC/FYIC C03. What is it? Fact table. When I see the cube content, is it showing you database? No, but actually you loaded one record. You can see literally in the backend database. It says data packet dimension 2, time 2, unit 0, and what is this? Data packet dimension 1 indicates the metal and plant. T indicates time, indicates your date, and data packet 2 indicates what? Your data packet dimension. And what is this inflow value? 100. This is what initial stock we loaded. Now I would like, I told you the record will get loaded with what? 3112,999, right? And if I, when I go to this date, what is this table? /BAC/D cube T time dimension. When I go to time dimension, I can know that for dimension ID 2, what is the SID of cal day? 999,3112. So I want to prove that the record what you load with initial stock, you will not see in the cube, but it is there. It is there in the table in the backend with the data as 3112,999. Okay. Okay. Now, so actually what happens? The record with 3112,999 is actually considered to be the marker value record. The stock with the record with 3112,999 is your marker value. But now what is your marker value? 100. Okay, good. And I'm going to compress this cube. Compress chekuna okay, but I would like to compress this cube to speed up. How do I compress it? Manage. See, for now you don't know compression concept, which we will delete later. But for now you understand compress is nothing but, say, let's say I have multiple records with same characteristic values. But the request ID is different. You know this point? If I load 2 records at a time with same characteristics, will it aggregate a single record into cube? No. చేసినావు ఎప్పుడన్నా క్యూబ్లో 2 రికార్డు లోడ్ చేస్తున్నావు, కస్టమర్ సేమ్, మెటల్ సేమ్, అన్నీ సేమ్, ఒకటేసారి లోడ్ చేసినట్టు క్యూబ్లో వేసారు ఒక రికార్డే కనిపిస్తుంది. గమనించినావు? రైట్. సపోజ్ ఐ హావ్ గాట్ 2 records సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, బట్ ఐఎమ్ లోడింగ్ విత్ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఐఎమ్ లోడింగ్ రికార్డ్ 1, సెకండ్ ఐఎమ్ లోడింగ్ రికార్డ్ 2. హౌ మెనీ రికార్డ్స్ విల్ సీ? 2. బికాస్ ఈవెన్ దో ఆల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సేమ్, రిక్వెస్ట్ ఐడి is different. In that case, if I can club this kind of records, will it improve my performance by reducing number of records in the cube? That is compression concept. So when you compress a cube, it deletes the request ID information. It sets the request ID as 0 for all the records. Then if it finds any record with same characteristic combinations, it will group those records. While grouping, the keywords will be aggregated. That is compression. And once it aggregates this, it will move data from F table to E table. Actually, when you create a cube, it will have 2 fact tables, F and E. When you load, it gets into F. When you compress, after aggregating the records, it will move the data into E table. How many records did I load? 1. So even if I compress, it will be what? 1 record only. But only thing is, it will move from F to E. Okay, Nanda? Yeah. So how do I compress it? Now I'll go to what? Compress. And this is a tab here. Collapse. What is the request number? 7461. 7461. And I will if I click this button, it's going to compress it. Now while compressing, you have a checkbox called no marker update. The record with 3112,999, do you want that to be updating marker? Marker update చేయాలనుకున్నావన్నా? Yes, because I would like to set that as initial stock values. Yes. So if you want mark, what is checkbox says? No marker update. Marker update వద్దనుకుంటే select చేయాలి. Now do you want marker or not? I want to update it as a pointer. Okay. So I'll say what? Without selecting the checkbox, I'll say what? Release.
ఆ 31,12,99 ఉండేది మార్కర్ స్టాక్ అన్నట్టు యాక్చువల్లీ. ఇది ఎక్సెల్ ఇది అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే ఈ స్టాక్ వచ్చి 31,12,99తో ఉంటుంది అన్నట్టు ఆల్వేస్. సో నవ్ ఇట్ ఇస్ కంప్రెస్ అయిపోయింది. కంప్రెస్ అంటే చెక్ బాక్స్ వస్తుంది, నీకు ఇప్పుడు ఏం డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది ఏమంటే నవ్ ద రికార్డ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ ఈజ్ మూవ్ టు ఈ. వెన్ యూ డూ రిపోర్టింగ్ ఆన్ ద క్యూబ్ ఎఫ్లో ఉన్న ఈలో ఉన్న రిపోర్టింగ్ వస్తుంది, ఇబ్బంది ఏమి. దట్ ఈస్ అబౌట్ లోడింగ్ ఇన్ఫ్లో స్టాక్ విచ్ ఇస్ సెట్ ది మార్కర్ నవ్. నవ్ విల్ ఐ లోడ్ ద మూమెంట్స్ నవ్. Create info package IP historical movements. Can I say this is like init load? Because init load of BF will give you historical movements. You got a flat file code, delta init time full normal code. So there are around some, how many? 9 records are loaded. Now I'll create a DTP for this. What is the data source here? BF this time. I'll do normal delta, yes. Nine records are loaded to my cube. You can please say 9 records are loaded. I can see those content in the cube now. Do you see 9 records or 10 records? Simple. Do you see any data with 999, 31, 12? Only those 9 records are being movements కనిపిస్తున్నాయి. ఇన్స్టల్ ఆ మార్కర్ కనపడడంలే. ఓన్లీ డేటాబేస్లోకి వెళ్తే చూడొచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటుంది. ఇది ఇన్ఫ్లో, ఇది అవుట్ఫ్లో. ఓకే, ఈ రెండు యాడ్ చేసి, ఈ రెండు మామూలు యాడ్ చేసుకుని ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే 100. అదే కదా ఇన్స్టల్ స్టాక్ వచ్చింది. వచ్చింది. నా డో నీడ్ కంప్రెస్ దిస్ స్టాక్ అగైన్. మళ్ళీ ప్రతి స్టాక్ కంప్రెషన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇది కంప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టాక్ పోయి నా మార్కర్ రికార్డుకి అప్డేట్ కావాలన్నా వద్దు? కావాలా? ఎందుకు కావాలప్ప? హిస్టారికల్ మూమెంట్స్ బట్టే నువ్వు మార్కర్ స్టాక్ ఇంత క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని బట్టి అది అప్డేట్ చేస్తే డబుల్ అవుతుంది కదా స్టాక్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ హిస్టారికల్ మూమెంట్స్ డూ యూ వాంట్ అప్డేట్ యువర్ ఇన్ఫ్లో స్టాక్? నో. సో ఐ విల్ కొలాప్స్ 74. What is the request? 63 latest one. So don't want the marker, so I'll select checkbox. Do not update my marker. మామూలు చదువుకోదు. release. Even after ఈ రికార్డ్స్ ఆ స్టాక్ ఇంకా 100 ఉండాలన్నట్టు. నేను అక్కడికి అంటే ఇంకోసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకురావాలి, మరి తప్పదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఇక్కడ నుంచి నాకు కనెక్ట్ కావడం లేదన్న, అది పాయింట్. చూస్తా కనెక్ట్ అయితే. ఇది BW-7 EHP7 కాదు, తీసు వేరే ఆడికి వెళ్ళాల్సిందే, తప్పదు. ఐ విల్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ కమ్. ఓకే, మీరేం కన్ఫ్యూజింగ్ కాలే కదన్నా.